So I just finished half the parikramу. Я только что вернулся с половины парикрамы. I stay out here for the month of Kartik. Я живу здесь вместе с Картиком. A good friend of mine, he gave me this place. Один мой друг дал мне эту возможность быть здесь. I don't own it, И я не владею здесь ничем сам, but I have use of it. но я могу пользоваться. And especially this month I come out here. И в особенности на Картику я приезжаю сюда. And I walk one day on the Govardhan side. И за один день я хожу по парикрамы на стороне Гвардхана. And then one day at the Radhakund side. И на второй день я хожу туда, на вторую половину к Радакунде. And it's a very powerful place. Я могу вам сказать, что это очень могущественное место здесь. All our great teachers in our line, all our great acharyas, Все наши великие учителя в нашей традиции, they lived here. они жили здесь. And I think Prabhupada lives here now. И я уверен, что Шрила Прабхупада живет здесь сейчас. And I have good evidence. И у меня есть свидетельства. I've been here since 75, I think. Я приезжаю в это место, начиная с 75-го года где-то. And I was here when Prabhupada left the world. И я как раз находился здесь, когда Шрила Прабхупада оставил этот мир. I was in the Krishna Balaram Mandir. Я был в храме Кришны Баларам Мандир. When I woke up in the morning, Я проснулся одним утром, I heard that Prabhupada was coming. и я узнал, что Прабхупада едет сюда. And we went into his room, Мы отправились в его комнату. and there was maybe only 20 people, Там было, может быть, лишь 20 человек. not many people in Vrindavan then. Не так много тогда было людей вообще в And Вриндаване. Prabhupada said, I've come to leave the world. Прабхупада приехал и сказал, что я собираюсь уходить из этого But мира. if one has to die, Но если человек должен умереть, let him come to Vrindavan. то пусть это случится во Вриндаване. Everything is here. Здесь есть все. He's speaking like this. The Jamuna, Он стал перечислять. Здесь есть Ямуна, the white sands of Ramanreti. белые пески Рамана Рети. At that time around the temple was a lot of white sand, not a lot of buildings. В то времена, во время нашего храма, были в основном белые пески и не так много строений. And then Prabhupada was bedridden. He couldn't get out of bed. Прабхупада уже в тот момент не мог вставать с своей постели. And he was so compassionate Он был настолько сострадателен к нам, that he moved his bed from his bedroom что он попросил переместить его кровать из его спальни to where it is now, в то место, где она находится which сейчас. was the place where he would have darshan. Потому что это то самое место, где обычно Шрила Прабхупада давал свои даршаны. And to come in to see him, И чтобы прийти и увидеть его, you had to get by his secretary. нужно было пройти через его секретаря. So it wasn't easy to get in to see Prabhupada. На самом деле это было не так-то просто. But in his last months, Но в последние месяцы жизни Шрилы Прабхупады he just opened the doors. он просто открыл двери. You were allowed to come in Prabhupada's room Вы могли войти в комнату Шрилы Прабхупады 24 hours a day. в любой момент в течение дня. He just opened the doors. Дверь была просто открыта. You can come in any time. Вы могли войти в любой момент. My pujari is here, so we have to. He's brought flowers for the deities. Это мой пуджари с цветами для божеств. So you could. I used to go to Prabhupada's room at 2:30 in the morning, Я приходил еще ночью в 2:30 к Шриле Прабхупаде and just chant japa. и воспевал подле него джапу. And you'd see many of the pastimes of Prabhupada that he exchanged from so many devotees around the world. И я мог наблюдать множество игр,
которыми обменивался Шрила Прабхупада с разными преданными. And I was there one day Однажды я был там, where all of a sudden he said, и внезапно Шрила Прабхупада сказал: I want to go to Govardhan. я хочу отправиться на Говардхан. And then I remember Lokanath Swami И я помню, там был Локанат с вами and Trivikram и Swami. Тривикрама с I вами. think Trivikram Swami is the senior sannyasi. Тривикрама с вами, это старший саньяси. Maybe in 1970 or 71 he was already sannyas. Он получил саньясу еще в 70-м или 71-м году. They went out to get the bullock cart. И они отправились для того, чтобы искать воловью упряжку. And then the Ayurvedic doctor came Но затем пришел аюрведический врач and he said, this is suicide. и сказал, что это самоубийство. Because Prabhupada's so weak, Шрила Прабхупада настолько слаб, if he goes by the bullock cart, если он поедет на этой телеге, he would die. он просто оставит тело. Then there was an argument between two groups of devotees. Вслед за чем начался спор между двумя группами преданных. One group said, Одна из них we're not letting you go, Prabhupada. настаивала, что Шрила Прабхупада, мы никуда не пустим вас. This is suicide. А это самоубийство. The other group said, Другая же группа we have to follow the order of the spiritual настаивала, master. что мы должны следовать приказу духовного учителя. To make a longer story short, И чтобы вкратце рассказать эту долгую историю, Prabhupada didn't go, я скажу, что Шрила Прабхупада в итоге никуда не отправился, but he wanted to. но он действительно хотел это сделать. Now this is very, very significant И это очень значительно для нас. because it's described in the story of the killing of Putana. В истории убийства Путана описывается, That what's hidden in a person что то, что сокрыто в человеке, can come out when they're dying. выходит на свет тогда, когда он умирает. We have so many things that we can't show others. У нас внутри много всего, что мы вряд ли будем показывать другим. But when you're dying, Но когда мы умираем, who cares? какая уже разница? You may reveal. Вы можете раскрыть все то, что Just есть like у вас. Так же, как Putana Путана, wasn't a beautiful nurse. она вовсе не была красивой няней. She was a witch. Она была ведьмой. That's who she was. Это была ее подлинная сущность. So when Krishna was killing her, И когда Кришна убил ее, she said, okay, I'll let people, this is who I am. она And she сказала: manifested. окей, ладно, вот такая я на самом деле. И она проявила свою So подлинную форму. So the purport says, И в комментарии говорится, this is very natural. что это очень естественно. That very things you don't want to reveal, Что то, что обычно мы никому не показываем, at death you may reveal. становится проявленным в момент смерти. Now, this is my own interpretation here. И на самом деле это мое собственное толкование. Prabhupada did not reveal much about his inner identity. Что обычно Шрила Прабхупада не так много раскрывал касаемо своей подлинной сущности. Because people would not be able to understand. Потому что люди все равно не смогли бы понять. And they would misuse it. И скорее всего злоупотребили бы. And so many things would happen. И так много всего. И много всего произошло бы лишнего. So Prabhupada kept a lot of his deeper inner self. Поэтому Шрила Прабхупада на протяжении своей жизни очень многое оставлял внутри себя. He didn't say, I'm a gopi, Он не говорил: вот я I'm гопи, a cowherd boy, я мальчик-пастушок, this is my name. вот так меня зовут. Bhaktivinoda Thakur revealed Kamala Manjari. Бхактивинода Такур рассказывал о себе как о Камала Манджари. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur revealed Nayana Manjari. Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур раскрыл себя как Найна Манджари. Prabhupada did not say, Прабхупада ничего не говорил подобного. but at the end, Но в самом конце he said, I want to go to он Govardhan. сказал: я хочу отправиться на Говардхан. So my understanding is, И мое собственное понимание this is where Prabhupada lives. заключается в том, что это именно то место, где вечно живет Шрила Прабхупада. And because of that,
И именно из-за этого, after Prabhupada left, после того, как Шрила Прабхупада оставил этот мир, his disciples, Tamal Krishna Maharaj и его ученик Тамал Кришна Махарадж and Giriraj Swami, и Гирирадж Свами Махарадж purchased that place, купили вот это место, the Bhaktivedanta Ashram, Бхактивиданта Ашрам, to fulfill Prabhupada's desire, для того, чтобы исполнить желание Шрилы Прабхупады, residence in Vrindavan. желание жизни во Вриндаване. And on Prabhupada's disappearance day, И в день ухода Шрилы Прабхупады it's kind of amazing here. здесь происходят достаточно удивительные вещи. You never can tell who will be here. Нельзя заранее предвидеть, кто окажется здесь. Last year, В прошлом году Radhanath Swami was here, Радханат Свами Махарадж был здесь, Sachinandana Swami, Сачинандана Махарадж, Via Krishna Maharaj, Кришна Махарадж, Vaita Maharaj, Джайдвайта Vaisheshika Prabhu, Purijan Prabhu, Keshava Bharti Maharaj, myself. Я был здесь. So you never can tell. Никто не может предвидеть заранее. One day I was coming for the disappearance festival, Однажды я шел на этот фестиваль, and I посвященный see come up in a rickshaw и я увидел, что в рикше a very saintly devotee named Srimati. находится Does anyone here очень know известная Srimati? преданная, которая зовут Шримати. Кто-то знает ее? She's a saint. Это реальная святая, You настоящая. won't see her. She's in ISKCON. Она в Искон. You won't see her so much. И, как правило, вы не будете встречать ее часто. Mostly she's in her practices. Обычно она погружена в свое служение. And she was so advanced И она была настолько продвинута, that even though she was a lady, что даже хотя она была женщиной, they'd bring her to Chopati to give classes to the brahmacharis. ее приглашали в Чаупати, чтобы давать лекции для брахмачари. And when she was in Mayapur, Когда она была в Майпуре, she had a party of brahmacharis under her. под ее руководством находилась группа And she was брахмачари. spreading the holy name И она распространяла святое имя all around Bengal. по всей Бенгалии. Not ordinary. Совсем необычная женщина. I'm going to go and show you a picture she gave me. И я покажу вам сейчас фотографию, которую она показала мне. Я сейчас вернусь. Part of the story. Это часть истории, которую я рассказываю. Является принцип давать и принимать дары. This is a painting. Это картина. This is a picture Это картинка of the face of Chaitanya Mahaprabhu лица Господа Чайтани. that is a painting in her room Это картинка картины в ее комнате. which shows her personal inner meditation. На ней отображена внутренняя медитация этой преданной. This is very confidential. На самом деле это очень сокровенно. You want to see? Хотите взглянуть? Anyway, В любом случае, I see her at the front gate. я увидел ее прямо перед I входом said, в ашрам What are you doing и here? спросил, что ты делаешь здесь? Because she came all the way from Vrindavan on Prabhupada's disappearance. Потому что она приехала из Вриндауна на день ухода Шрилы Прабхупады. I said, Prabhupada left the world in Vrindavan. Why are you here? Спросил ее, Прабхупада оставил этот мир во Вриндауне, зачем же ты She приехала said, сюда? Prabhupada left the world. Да, Прабхупада оставил мир там, да. But Prabhupada lives here. Но Прабхупада живет здесь, так она ответила. So all the great acharyas, Все великие ачарьи, they had residence here in Radhakund and all around Govardhan. так или иначе жили здесь в разные времена, на Радакунде и повсюду на Говардхане. Because this is the highest place. Потому что это высочайшее место. And why is this the highest И place? почему это так?
I always ask the question, Я всегда задаю этот вопрос. what makes one place Что делает одно место higher than another place? более великим, чем другое? It's the facility that that place gives you to exchange love. И ответ в том, что это возможности, которые это место предполагает, чтобы обмениваться любовью. We like our living room better than our office. Нам нравится наша гостиная или комната, где мы живем, больше, чем офис. Because it's made to facilitate more intimate love. Потому что наша комната, как правило, сделана так, чтобы способствовать большей любви. And same thing in the ultimate reality. И точно так же касаемо высшей реальности. Krishna has an office У Кришны тоже есть свой офис. that's called Vaikuntha. И он зовется Вайкунтха. And he sits on a throne. Там Кришна сидит на троне. And he has so much opulence. Вокруг него Majesty. роскошь, могущество. And people have pure love for him. И преданные тоже любят его чистой любовью. And they chant prayers. И они возносят ему свои молитвы. But God has a home. Но при этом у Господа также есть дом. And that's called Vrindavan. И он зовется Вриндаван. And Vrindavan is where God can be himself. Вриндаван — то место, где Бог может быть самим собой. When you're yourself, Когда вы сами собой, you can joke as a friend. вы можете шутить с друзьями. You can get the affection of your mother. Вы можете принимать любовь своей матери. Even you may be a very high person. При этом вы можете быть очень высокопоставленным человеком. But when you come to your elderly mother, Но когда вы приходите к you своей can старой матушке, be like a child. вы можете быть сущим ребенком. The child in you can come out. Из вас может выйти ребенок. The friend in you can come out. Из вас может проявиться друг, The lover in you can come out. любовник. And the place that facilitates that, И вот то самое место, которое дает возможности проявиться всему you этому, like more. вы непременно будете любить больше So всего. Vrindavan is the home of Krishna. Поэтому Вриндаван — это дом Кришны. He can be himself. И здесь он может быть самим собой. More of himself. Даже более чем самим собой. But when you're at home, И когда вы дома, even though you can be yourself, хотя вы можете быть сами собой, you can't be completely yourself. все равно не можете быть полностью таковыми. Why? Почему? Your parents are there. Ведь там же ваши родители. So not everything can come out. Поэтому не все можно делать при них. So Krishna goes out every day to Govardhan, И поэтому Кришна точно так же уходит каждый день на Говардхан. where he can play with his И friends, там он может совершенно открыто играть со своими where he can друзьями. joke, Он может шутить. where he can be more of himself. Там он может быть еще больше, чем просто самим собой. And when God wants to be more of himself, И когда Господь хочет быть более чем просто самим собой, the place becomes even more beautiful, то место становится еще более красивым. and Krishna loves it more. И Кришна, естественно, еще больше любит это место. So that's Govardhan. И это Говардхан. And of course, И на самом деле, конечно, every day at noon, каждый день в полдень Krishna sneaks off. Кришна сбегает And he goes to a secluded place in Govardhan, и уходит в тайные места на Говардхане. which is called Radhakund. Тайное место, которое называется Радхакунда. Because even when you're away from home, Потому что даже если вы находитесь вне дома, if your friends are around, если ваши друзья поблизости, there's a part of you that you have to hide. то все равно будет что-то такое, что придется и от них скрывать. When you're romantic, Но когда вы находитесь в романтическом and настроении, especially submissive to your lover, и в особенности расположены своей возлюбленной,
So then Krishna goes to Radhakund. то в этот момент как раз Кришна отправляется на Радхакунд. And he goes midday, И он идет туда посреди дня, where everyone in India когда все в Индии is either taking lunch либо принимают свой обед, or sleeping. либо спят. So he has full feelings. Поэтому Кришна может выражать все And свои it's even чувства. more beautiful. И тогда все становится еще более прекрасным. And therefore, И поэтому, because so many sweet exchanges of love take place here, поскольку в этом месте происходит столько удивительных обменов любовью, our great acharyas resided in Govardhan. наши великие ачарьи в разные времена жили здесь, на Govardhane. Sanatan Goswami right here in Chakleshwar, Санатан Госвами здесь, у and Чакалешвара, Vishwanath, Вишванат Чакраварти, and Bhakti Siddhanta had a home, Бхакти Сиддхарта He had a place. Сарасвати, у него здесь был Bhakti свой Vinod. дом, Бхакти Винод. and then Prabhupada lives here. И точно так же здесь сейчас живет Шрила Eternally. Прабхупада вечно. And Govardhan is the best devotee, К тому же, Гавардхан это лучший из преданных, because when Krishna wants to have some exchange of love, потому что когда Кришна хочет какой-то обмен любовью, Govardhan facilitates that. Гавардхан способствует всему этому. When Krishna takes out the cows, Когда Кришна выводит пастись коров, and the cows need cool water, и коровам нужна прохладная вода, Govardhan cries in ecstasy. Гавардхан плачет в экстазе. When they need fresh grasses, Когда же им нужна свежая трава, the hairs of Govardhan stand on end. волосы Гавардхана встают дыбом на них. Now we may like our living room, Нам может нравиться наша привычная but our комната, living room где мы живем, но она does not love us. вряд ли любит нас. But when Krishna likes his playground, Но когда Кришне нравится то место, где он разворачивает свои игры, the playground loves Krishna. само это место тоже любит Кришну в ответ. And it moves to facilitate whatever loving exchanges he wants. И способствует всем тем обменам любовью, которые хочет Кришна. Raghunath Das Goswami sings, Рагунадас Госвами поет Pramada Mandana Lila Kandare Kandare Te Rachiyati Navayunod Vanvanasmin Namandam Iti Kalakalanartam Lagnakastadvayome Nija Nigatani Vasam Dehi Govardhan Tvam Pramada Mandana Lila Kand. In each and every cave of Govardhan, Pramada Mandana Lila, his pastimes with Radha and Krishna. и перевод заключается в том, что в каждой пещере Гавардхана происходит удивительная лила Рады и Кришны. So it's the best devotee, И это, безусловно, лучший из преданных, because it facilitates the love of Krishna потому что он способствует любви Кришны and does it with devotion. и делает это с полной преданностью. It's the place that loves Krishna the most. Это место, которое само любит Кришну больше всех. Now you're going to do parikram, Сегодня вы совершаете парикраму. and parikram is a very wonderful devotional item. И парикрама это удивительное преданное служение. Because we want our mind to be in the mood of service. Мы хотим, чтобы наш ум впитал в себя настроение служения. And when you're in the mood of service, Когда мы находимся в этом духе служения, you put someone else in the center. мы всегда ставим кого-то в центр. Spiritual life means moving out of the center. Духовная жизнь означает выйти из центра. And it's a science И это наука. that your mind will follow your body. Наука в том, что ум будет следовать за вашим телом. It's called mudra. Это называется мудра.
You put your hands like Вы this. складываете ваши ладошки таким образом. It helps you feel to be in a mood of И service. это помогает вам почувствовать этот дух служения. You bow your head like Вы this. склоняете свою голову, It would help you to feel и humility. это тоже поможет вам обрести So какое-то parikram смирение. means И парикрама означает, we put God in the center. мы ставим Бога в центр. That's why we don't circumambulate anyone in front of the deities. Вот почему мы не обходим никого перед It's божествами. one of the seva aparads. Это одна из сева-парад. Because we're worshiping someone else. Потому что это означает, что вместо Бога мы поклоняемся кому-то другому. So we'll go around Govardhan Сегодня мы пойдем вокруг Говардхана in the mood of в service настроении служения and carry our prayers. и будем нести наши молитвы в сердце. Okay. I'm going to let you go because the sun's coming. We want the walk to begin. Я думаю, что сейчас вам уже лучше продолжить. Ваше But путь, seeing солнце your- встает. Enthusiasm Но видя ваш энтузиазм, is making me very attracted to all of you. это делает меня очень привязанным ко всем вам. But I will have to control myself. Но мне придется сдержать себя. But I'll tell you what one sadhu told me. Но я скажу вам, что рассказал мне один саду. A famous sadhu in Vrindavan. Один знаменитый саду здесь. If you go around Govardhan, Если вы идете вокруг Говардхана, Govardhan Giriraj will follow you around the hill Говардхан Гирирадж будет следовать за вами. and ask you what you want. И он будет спрашивать, да что ты хочешь? I had one disciple. У меня был один ученик. She wanted to have another child, but Вернее, ученица. И она хотела еще одного ребенка. so she went around Govardhan. Она отправилась вокруг Говардхана, But her husband went around Govardhan, и ее муж точно так же, and then her friend went around Govardhan, и ее друг, ее подруга. and she had triplets. И в результате родилась тройня. Better ask for love of God. Лучше просите любви к Богу. Better ask for love of God. Лучше просите о любви. So now carry your spiritual desire in Теперь your heart несите эти духовные желания в своем сердце. and pray the whole way around. И молитесь Говардхану на протяжении всего пути. And do it as sadhana И сделайте это своей саданой, with kirtan and с chanting. киртаном и воспеванием святых имен. Okay? Хорошо? Thank you for visiting. Спасибо, что зашли I сегодня. hope to see you all soon. Я надеюсь, вскоре увидеться с вами снова. Srila Prabhupada ki. Дханудар Махараджа ки джай.